Roger, mahaba masyado. Mula man mulai kita kablaawak iti sangsangayan, sangaili tayo. On sa Bali, sangani Mesa, Ingan, Mayor, iti probinsya, iti Ilocos Norte. King, nalaging ako, nagaget on sa Bali, saan ni ako Mayor, Honorable Jeffrey Jubal Castro Nalugta. Nasamit ako ang dugayak, naging katwana, iti ako konsihal, iti siyudad ti Batak. Nada ako, naging duwapay na punong barangay. Ket may damit ti Maray ditoy, ket kablaawang kay Med. Kayo apo na kaprobinsya, iti Padak, na Ilocano, nagiti imay Med ti Maray. Newly inducted President Evangeline Dadia and the officers at napaya po iti atin, di grupo ng atin. Atin ito at ni Manong Lito, Samyo, kita kablawang kay Meta po, kita summit grupo tayo. Ay, manapay, di kay Guni. Kita I'd like to make special mention and acknowledge my generous and very hospitable host and hostess, Mr. and Mrs. Andres Batad, at po ni Roda, and her two kids are here, Dominic and Louis. Hello. Our distinct panel, our dapat dagiti adjudicators, I cannot differentiate from one with each other, from another, adjudicators and judges. Na kaya amin na po kita, kablaan, nagupin kaya amin na po, kablawang kayo, iti pleasant afternoon. Kaya mo kita todo, hindi kalman, simampet kami kita, kasta unay pigsan pudo na santo, nag-inip, nakapudpudod. At enjoy Ilocos Norte, na ibaga ni ako Mayor, na deto'y na-tsempo kita na pudpudod ng luma dyan Ilocos Norte. Kata, lalo na dyan tugigaraw, nakadanon iti 40 degrees ako. So nga, agsakit ng iti nakapsot iti resistensya na. My dear brothers, my friends, other guests, ladies and gentlemen, this afternoon promises, it is indeed promising, and it is a good time for us to tighten our bond of friendship and brotherhood, our culture of unity, and it is again a time for sharing our gift of health and wealth. It is for this reason that I am here again with you, and I have decided to come back on Saturday, the 25th of June, together with the Honorable Governor Amy Marcos and the other mayors, and hopefully with our City Mayor Jeffrey Nalugta. Iti naawat ni iti email ni Roger ket kunak kasanodeta kita may met kuyugen na ako gobernador into no 26. Sir, kuna tayo sekretaryo kita. This is another organization and this is from Batak. Ay, kaya madian mo, maditek, parang dita. I-book na man mula ni June Madamba, my executive secretary. Kaya I did not have second thoughts again about accepting your invitation and witness this noteworthy occasion as your brother, and in the truest sense, I am also an anak ni Batak, not only biologically but also by affinity. Imayak dito'y ket binalong ko iti iliw, dagiti kakabsat,
kabagyan ken kalugaran tayo, anabati, iti probinsya tayo, iti Ilocos Norte. Ken iti ingwutin tayo a syudad, iti Bataan. Ket iabrasa iti mesa ken mesa kada kayo, amin nga adda dito ita, kinapara nga iliw ken SM. When I encounter friends, not only friends, but overseas Filipino workers, it always crosses my mind without a doubt that you are the best export product of the Philippines. And you have been bestowed with love and care by your families that you have left behind. And not to mention the impact you brought with you. You brought to the Philippines by sending about $19 billion in remittances. And that is to include the 163,000 overseas Filipino workers here in Hong Kong. No awang kayo ako, awan iti ekonomiya ti Pilipinas. Bagsak. Isungat na kayo ako, yung gayang kayo, na kayo iti paro panwar iti Pilipinas. Di kayo mamakmati. Kadang iti ekonomista day ayan tayo, nga ni kastoy ket napapintas na iti ekonomiya iti Pilipinas saan? Kapo kadag iti dolyaryo ngayon remityo. Jay Pilipinas iso nga stable iti ekonomiya iti Pilipinas. As I came to trace the roots of the names of the towns in the province of Ilocos Norte, during my childhood days, ket amuyo idi ket agbakbakasyon kam lang sa Ilocos Norte. Bangmangay ko iti origin iti Bataan. Tinagan na. Upingak pa ket aging gata iso iti nag-awata. Nag-awata no anak kayat nga sawen. The word Bataket, which means to caringly support or lift up. Hence, to me, it was uplifting. Ket na kayo, mamiyembros, iti anak, ti Batak, dito ay Hong Kong, kairamanan na iti na dumadumapay na organisasyon, ket intugot nyo, data nga virtud, dito'y imayan nyo adagan. Ngamin bayat ti ingkay panangiswat na dito'y nagkatlo na bansada nga programa nga ganuan iti asosyasyon tayo nasaksiya iti nagkaykaysa na panunot sarita ken aramid ken imbungan na iti nakuan balegi na napasama babae iti panagigimong dagiti agkakadara panangpili iti aribai iti anak iti Batak Association of Hong Kong ken iti panakabalangat iti napagkasatan na aribai apag rayman tayo. I have witnessed you as a team. Each individual's full awareness of their role in the organization's work has the effort divided and productive effects multiplied. You, your organization, your fellow workers here in Hong Kong have been working in unison, especially working for this occasion, for this affair, in a very festive environment. And it is, and I know, and has been uplifting. And occasions such as this carries away the tearful longing for those who left back home. Let us dream, have faith, and keep our hearts in prayer. Ngarud, gawatek kada kayo. Na kayo apo, nga mapadayawan ita.
Yaring bai, and pusas nga hintay